මම මේ පුවත්පත් සාකච්ඡාවට පසුබිම කෙටියෙන් හඳුන්වලා දෙන්නම්. මේ ගිය දවස් දෙක තුල අගෝස්තු 9 සහ 10 දිනවල කොළඹදී පැවති ණය සහ කාන්තා මානව හිමිකම් පිළිබඳ ජාතික සමුළුවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ සහ අනෙක් ආසියානු රටවල කාන්තා අයිතිවාසිකම් කණ්ඩායම් පවතින අර්බුදය ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට බලපා ඇති ආකාරය සහ ඒවාට ප්‍රමාණවත් ලෙස ප්‍රතිචාර දැක්වීමට රජයේ විසඳුම් අපොහොසත් වීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. අසාධාරණ කප්පාදු පියවර යන් පැනවීමේදී ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතන ප්‍රධාන වශයෙන් ලෝක බැංකුව සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් ඉටු කරන ලද ඓතිහාසික සහ වර්තමාන භූමිකාවන්ද කලාපයේ නරක අතට හැරෙන ආර්ථික අර්බුද සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ වගවීම නොමැතිකමද ඔහු දැඩි ලෙස විවේචනය කළා. ආර්ථික අර්බුදය තුලින් මෙන්ම ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා වත්පත් රජය ඉදිරිපත් කරන විසඳුම් යන දෙකින්ම කාන්තාවන් අසමානුපාතික ලෙස පීඩාවට පත්වන බව සමුළුව යලිත් තහවුරු කළේ. පවුල් තුල ගෙවීම් නොලබන සුරැකුම් භූමිකාවන් හේතුවෙන් කාන්තාවන් බොහෝ විට තම පවුල් පෝෂණය, රැකවරණය සහ අධ්‍යාපන සහතික කිරීමේ වගකීම් වලට උරදෙයි. ඔවුන් පහත වැටෙන වැටුප්, ඉහළ යන ආහාර, විදුලි සහ ජල බිල්පත්, අවිනිශ්චිත සහ අවිධිමත් රැකියා සහ අර්ථවත් සමාජ ආරක්ෂණය සඳහා ප්‍රවේශය නොමැතිකමට මුහුණ දෙයි. නීතිය සහ සමාජ භාරක ජාතික දීවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරය කාන්තාව හා සමාජ සාමූහිකය කොළඹ අර්බන් ලැබ් නීති හා සංවර්ධනය පිළිබඳ ආසියානු පැසිෆික් සංසදය විසින් මේ ජාතික සමුළුව සමසංවිධානය කරා. ශ්‍රී ලංකාවේ හා ආසියාවේ කම්කරු ක්‍රියාකාරීන්, වෘත්තීය සමිති, ග්‍රාමීය සහ නාගරික කාන්තාවන්, විද්වතුන් සහ සිවිල් සමාජයේ නියෝජිතයන් මේ සඳහා සහභාගී වුණා. මම මුලින් ආරාධනා කරනවා ලක්මාලිට කතා කරන්න. අපි මේ සාකච්ඡා මණ්ඩලයේ ඉදිරිපත් කිරීම පස්සේ ආරාධනා කරනවා මාධ්‍ය හැටියට ඔබතුමියන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් හරි පැහැදිලි කිරීම තියෙනවා නම් හරි ඉදිරිපත් වෙන්න කියලා. විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන්ගේ පැත්තෙන් කතා කරනවා නම් ලංකාවේ අර්ථසාධක අරමුදල් වල සහ සේවක බාරකාර අරමුදල් වල ප්‍රතිලාභින් හැටියට සිටින කම්කරුවන් විශේෂයෙන්ම ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රයේ සහ වතු ක්ෂේත්‍රවල කම්කරුවන් බහුතර ප්‍රමාණයක් සිටින්නේ කාන්තාවන්. සහ බොහෝමයක් මේ කාන්තාවන්ට තියෙන එකම ඉතුරුම තමයි අර්ථසාධක අරමුදලේ සහ සේවක බාරකාර අරමුදලේ තැන්පත් කරලා තියෙන්නේ. රටේ විධායකේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා කියන ජනාධිපතිවරයා සහ පාර්ලිමේන්තුව මැදිහත් වී තාම බලහත්කාරී ආකාරයෙන් ජනතාවගේ විශ්‍රාම අරමුදල්, ඒ කියන්නේ අර්ථසාධක අරමුදල EPF එක සහ ETF එකේ මුදල් විදේශීය ණය හිමියන්ගේ ණය ගෙවීම වෙනුවෙන් සහ දේශීය සුපිරි ධනවතුන්ගේ ණය ගෙවීම වෙනුවෙන් හිලව් කරමින් සිටිනවා. එතකොට අපි හිතනවා මේක ඊටාම අසාධාරණයි කියලා. මොකද මේ ලංකාවේ ඊටාමත් මහන්සි වැඩ කරන සහ අඩුම ආදායම්ලාභී කම්කරුවන්ගේ ඉතුරුම් තමයි මේ ආකාරයෙන් ලෝකයේ සිටින ධනවත්ම පුද්ගලයන් සහ ලංකාව තුල සිටින ධනවත්ම පුද්ගලයන්ගේ ණය ගෙවීම සඳහා හිලව් කරමින් යන්නේ. විශේෂයෙන් කම්කරු අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශිතව කම්කරු අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශිතවම මේ පෙන්වලා දීලා තියෙනවා කම්කරු නීති ප්‍රතිසංස්කරණ හරහා කාන්තාවන් අර්ධකාලීන රැකියා සහ වඩා ෆ්ලෙක්සිබල් එහෙම නැත්නම් නම්‍යශීලී රැකියා සඳහා යොමු කිරීමට Taman බලාපොරොත්තු වෙන බව. එතකොට මේ අර්ධකාලීන රැකියා සහ නම්‍යශීලී රැකියා කියලා කියන්නේ කිසිදු සමාජ ආරක්ෂණයක් එහෙම නැත්නම් ප්‍රසූතිකාදාර මාතෘ ප්‍රතිලාභ වැනි නිමත නිවාඩු වැනි ආරක්ෂණයන් රහිත රැකියා ප්‍රමාණයක් තමයි මේ පාර්ට් ටයිම් එහෙම නැත්නම් අර්ධකාලීන නම්‍යශීලී රැකියා හැටියට අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ රැකියාවල සාමාන්‍යයෙන් අර්ධකාලීන රැකියාවල අඩු අයිතිවාසිකම් සහ අඩු වැටුප් හිමි රැකියා. එතකොට මේ වගේ රැකියාවලට කාන්තාවන් තල්ලු කිරීමට කාන්තාවන්ගේ ශ්‍රමය අපි කියනවා මේක මේ ඩීවැලියු කරලා එහෙම නැත්නම් මේ ශ්‍රමය අඩු ලෙස අගය කරලා
මේක අවප්‍රමාණය කරලා කාන්තාවන්ගේ ශ්‍රමය කාන්තාවන්ට සම්පූර්ණ කම්කරුවන් හැටියට රටට වැඩදායී පුරවැසියන් හැටියට ෆුල් ටයිම් එහෙම නැත්නම් පූර්ණ කාලීන ස්ථීර රැකියා වැඩි වැටුප් ලැබෙන රැකියා වැඩි ආරක්ෂාවන් සහිත රැකියාවලට සම්බන්ධ වීමට ඉඩ ලබා නොදෙමින් ඔවුන්ව පාර්ට් ටයිම් අර්ධකාලීන අඩු වැටුප් අඩු අයිතිවාසිකම් සහිත රැකියාවලට තල්ලු කරමින් සහ සදාකාලිකවම මේ සුරැකීම් ශ්‍රමයට ඔවුන්ව හිර කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් මේ කම්කරු නීති ප්‍රතිසංස්කරණ හරහා කරගෙන යනවා. සුළු ආහාර නිෂ්පාදනය කරන සුළු ආහාර නිෂ්පාදකයාට දීවර ගෝවි කාම්කරු කියන මේ සුළු ආහාර නිෂ්පාදනය කරන අයට විශාල තර්ජනයක් මතුවලා තියෙනවා. ඇත්තටම ඒ සුළු ආහාර නිෂ්පාදනය කරන අයගේ සියලුම පහසුකම් මේ වෙද්දී කප්පාදු කරලා තියෙනවා. වසර ගණනාවක් තිස්සේ මේ සුළු ආහාර නිෂ්පාදකයෝ මේ ආහාර නිෂ්පාදනයෙන් ඉවත් කරන්න සැලසුම් සහගත වැඩපිළිවෙලක් කරලා තියෙනවා. මේ සුළු ආහාර නිෂ්පාදනය අතරත් කාන්තාව බහුලව ඉන්නවා. කාන්තාව ගොඩක් වෙලාවට මහා පරිමාණ වගා නෙමෙයි කරන්නේ සුළු ආහාර. එතකොට මේගොල්ලෝ මෙතනදී ඇත්තට මේගොල්ලන්ට අවශ්‍ය පහසුකම්, මූල්‍ය පහසුකම්, බීජ පහසුකම්, උපකරණ පහසුකම්, ජල පහසුකම් මේ කිසිවක් මේගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මුල් කාලේ ඇත්තටම මේගොල්ලෝ වගා කරද්දි මේගොල්ලන්ට සහ සම්බන්ධතාවයක් තිබුණා. එකිනෙකාගේ වැඩ කරලා අනිත් එක්කෙනාගේ වැඩ කරන පොඩි ඉඩම් ප්‍රමාණික ඒගොල්ලන් ඒ ආහාර නිෂ්පාදනය හොඳින් කළා. මාළු තියන අයගෙන් මාළු ගත්තා, එළවලු තියන අයගෙන් එළවලු ගත්තා. මේ රටාව බිඳලා තියෙනවා දැන් මේ වෙද්දි. එතකොට ඒගොල්ලන්ට එකතු වෙන්න සාකච්ඡා කරන්න ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න කතා කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ මේ හේතුන් නිසා. මේ හේතුව නිසාම ඇත්තටම වෙළඳ පොළ ආක්‍රමණය කරන්න උන්ට බෑ. දැන් වෙළඳ පොළ කියන්නේ අර කුඩා කඩවල් පොළවල් තිබුණේම නැති කරලා තියෙනවා. දැන් මහා පරිමාණ සුපර් මාකට් වගේ දේවල් තමයි දැන් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. හැබැයි මේ සුපර් මාකට් වාලින්ගේ වෙළඳ පොළට කුඩා නිෂ්පාදකයාට බඩු ගේන්න බෑ. මොකද ඒගොල්ලෝ කිලෝ 100 200 ඉල්ලන්නේ. මේගොල්ලන්ට එහෙම දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එතකොට අර පොඩි ඉඩම් ටික මහා පරිමාණ වෙළෙන්දු ඇවිල්ලා මිල දීලා ගන්න තත්ත්වයක් අපේ ප්‍රදේශවල මොන්ටරාගල ප්‍රදේශවල මගේ අත්දැකීමෙන් කියන්නේ ගන්න තත්ත්වයක් දැන් තියෙනවා. එතකොට අක්කර 10ක් 15ක් 25ක් ගත්තම එයා ඒකේ මිරිස් වවනවා, කෙනෙක් තක්කාලි වවනවා, කෙනෙක් තව වට්ටක වවනවා. එතකොට අර වෙළඳ පොළට ඉල්ලන්නේ වාණිජ වෙළඳ පොළට ඉල්ලන්නේ මහා පරිමාණ ප්‍රමාණයක්. එතකොට කෙලින්ම අර දැන් වලින් ගන්න ඕනේ. ඒ වාණිජ වෙළඳ පොළට සපයන්න පුළුවන් බඩු නිෂ්පාදන තමයි අරගොල්ලෝ වවන්නේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් ඕන බැංකුවක් ඕන රජයක් දෙන්න ලෑස්ති. එතකොට අපිට හොඳටම තේරෙනවා මේ වෙළඳ පොළ සුළු ආහාර නිෂ්පාදකයේ වෙළඳ පොළ කඩලා වාණිජ වෙළඳ පොළක් ඇති කරන්න යනවා. එක තැනකින් සියලු දේවල් ගන්න. නමුත් වාණිජ භෝග වවන්න අපි දන්නවා හොඳට මොනරාගල අක්කර 84000ක් දීලා තියෙනවා පැල්ලත්ත සීනි සමාගමට, ඩෝල් සමාගමට කැවන්ඩිස් කෙසෙල් වවන්න දීලා තියෙනවා, මෙල්නා සමාගමට දීලා තියෙනවා අඹ වවන්න. එතකොට මේ ඔක්කොම හොඳට ඉඩම් තියෙන ප්‍රදේශවල අපේ රටටම ආහාර සපයන්න පුළුවන්, හොඳ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් කරන්න පුළුවන්. විශාල ප්‍රමාණයේ ඉඩම් ටික මුහුදේ පැත්තෙන් දීලා තියෙනවා. එතකොට සුළු දීවරයට වෙලා තියෙන්නේ දීවරයට දීවර කර්මාන්තය කරන්න වෙලාවක් නැහැ. සංචාරක කර්මාන්තය ඇති කරලා තියෙනවා. මේ ආහාර නිෂ්පාදනයේ ක්‍රියාවලිය බිඳ වැටුණාට පස්සේ අපේ රටේ මන්ද පෝෂණ තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට මේ ක්‍රියාවලිය බිඳ වැටෙන්න තත්ත්වයටපත් කරලා තියෙනවා. මොකද තරුණ පරම්පරාවට මේ කුෂිකර්මයේ කියන එක, ගොවිතැන කියන එක මේගොල්ලන්ට මේ රැකියාවක් නෙවෙයි ඇත්තටම. මේගොල්ලෝ වෘත්තීය වශයෙන් පිළිගන්නේ නැහැ. පිළිගන්න නිසා තරුණ පරම්පරාව මේ තත්ත්වෙන් ඈත් වෙලා යනවා. මේක රටට විශාල බරපතල ප්‍රශ්නයක් කියලා අපි දකිනවා. இலங்கையில் செயற்பட்டு கொண்டிருக்கும் பெண்களின் உரிமைகளுக்கான அமைப்புகள் தற்போது கடன் மறுசீரமைப்பு தீர்வுகளை நாங்கள் நிராகரிக்கின்றோம். இத்தீர்வுகள் இலங்கையின் உழைக்கும் வர்க்கங்கள் குறிப்பாக பெண்கள் மீது சுமைகளை ஏற்படுத்துகிறது. தற்போதைய நெருக்கடிக்கு மக்கள் எதிர்கொள்ளும் உண்மையான சவால்கள் மற்றும் தேவைகளுக்கு பதிலளிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையான தீர்வுகளை நாம் கோருகின்றோம். நாட்டின் சகல பகுதிகளிலும் வறுமை அதிகரிக்கிறது. குறிப்பாக பெருந்தோட்டத்துறை தொழிலாளர்கள் மிகவும் மோசமாக பாதிப்படைகின்றனர். மக்களின் சமூக பாதுகாப்பு மற்றும் உரிமைகள் என்பன கேள்விக்குட்படுத்தப்படுகின்றன. சமூக பாதுகாப்பு என்பது எமது உரிமை. அத்துடன் அது ஒரு நாட்டின் மிகவும் முக்கியமான நாட்டின் எதிர்காலத்திற்கான ஒரு முதலீடும் ஆகும். மனித உரிமைகளின் உலகளாவிய பிரகடனம் சமூக பாதுகாப்பை தனது 22 மற்றும் 25வது ஷரத்துகளின் கீழ் மனித உரிமையாக அங்கீகரிக்கிறது. அந்த வகையில் சமூக பாதுகாப்பு என்பது ஒரு பரந்துபட்ட விடயங்களை உள்ளடக்கியதாக கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டிய விடயம். அது வெறுமனே பணத்தை பரிமாற்றும் ஒரு அமைப்பாக கடந்த காலங்களில் நாம்
பெற்று வந்த சமுர்த்தி மற்றும் தற்போது மறுசீரமைப்பு செய்யப்பட்டிருக்கிற அஸ்வசும போன்ற திட்டங்களாக இருக்க முடியாது. குறிப்பாக உத்தரவாதப்படுத்தப்பட்ட வேலைகள், வேலை நாட்கள் மற்றும் வருமானங்கள் மற்றும் சத்தான உணவுகள், குடும்பங்களுக்கு தேவையான இலவச சுகாதாரம், இலவச கல்வி, இலவச போக்குவரத்து போன்றவற்றை உள்ளடக்குவதாக அது இருக்க வேண்டும். மக்கள் எதிர்கொள்ளும் வாழ்க்கை செலவு அழுத்தங்களை குறைத்து குடும்ப கடன்கள் சுமைகளில் இருந்து மக்களை மீட்கக்கூடியதாக அது அமைய வேண்டும். தற்போது ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடி நாடளாவிய ரீதியில் சகல மட்டத்திலுள்ள மக்களையும் பாதிக்கின்றது. அந்த வகையில் சமூக பாதுகாப்பு என்பதும் சகல மக்களையும் உள்ளடக்கியதாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும். அது ஒரு இலக்கு வைக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு திட்டமாக இருக்க முடியாது. இது சமூகங்களின் மக்களின் ஒரு மனித உரிமையாகவும் கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும். சகல மக்களுக்குமான சமூக பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதற்காக நிதி திரட்டுவதை அரசாங்கம் குறிப்பாக செல்வந்தர்களிடமிருந்தும் பெரிய முதலீட்டு கம்பெனிகளிடமும் அவர்களுக்கான செல்வந்தர் வரிகளை உடனடியாக நடைமுறைப்படுத்துவதற்கூடாக திரட்ட வேண்டும் மற்றும் நுகர்வோர் வரிகளை குறைக்க வேண்டும். நாட்டின் உள்நாட்டு உற்பத்தியில் தற்போது 0.6% நிதியே பாதீட்டில் அரசாங்கத்தால் சமூக பாதுகாப்பிற்காக ஒதுக்கப்படுகிறது. அது நியாயமான அளவில் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் வருங்காலங்களில் என்பது நமது கோரிக்கையாக இருக்கிறது. We know that Sri Lanka is in a crisis situation, and especially in the post-pandemic, and the impact of the economic crisis have been affecting everyone, particularly the low-income poor people in a disproportionate manner. And this deepening and expanding poverty levels have become a profitable enterprise, particularly to like companies like microfinance to profit. And the low tax base, especially the direct taxes, have enabled the corporate sector and banks and finance and the rich to become lenders to the government than be taxpayers. So in this context, I think we need to reevaluate the current government policies, particularly the social security policies, and adopt an expansive notion of social security to include guaranteed days of work, education, healthcare, food, access to food, nourishing food, and also to think that social security is as universal, a basic human right, not as charity or welfare. To facilitate adoption of an expansive notion of social security to implement it as a direct government policy, we propose that the government restructure the budget to reflect the current needs, especially the needs of the low-income people and particularly women, and that the direct taxes be increased, particularly the corporate taxes on corporate and banking and finance, such as capital gains, and introduce a wealth tax. Asia Pacific Forum on Women, Law and Development is a feminist movement, member-based organization which has a representative of 31 countries and territories and has a membership of 296. At the two-day regional convening that we recently had on debt and women's human rights, there were 31 participants representing 11 countries. We had participants from Fiji, Indonesia, India, Kyrgyzstan, Nepal, Mongolia, Pakistan, Philippines, South Korea, Sri Lanka, and Thailand. Some of the issues that emerged and we wanted to unpack was that we need to understand the decision-making in the Bretton Woods institutions, that is the IMF and the World Bank. Each country's voting power is based on its national GNP and other economic indicators. US has 16.5% of the total votes. The G7 has 38% votes.
So the 7 countries out of the 190 countries have almost 40% votes out of the remaining 183 countries, which totally have 60% votes. So in terms of democratic voting system, only 1/8 of a population has the power over 7/8 of the population of the world. And therefore, the questions in front of us, which we posed, are: why should poor women workers pay for the country's debt to the Bretton Woods institutions? Is that right? Why should the poor and vulnerable groups be forced into poor living conditions while the rich are growing richer? Is that fair? Why should women be forced to commit suicide due to the burden of household debt due to the microfinance that is being promoted in our respective countries? We have faced suicides in Sri Lanka, in South Korea, and in India. Through the national convening, we are sending out a call, a national call, particularly in Sri Lanka, for a broad coalition to come up and really address all these issues. We need to ask our country governments. The Asia-Pacific Forum on Women, Law and Development will also be making a global call on this issue to really address the Bretton Woods institutions, which are really squeezing and killing our countries. We, that is APWLD, expresses full solidarity to Sri Lanka in its particularly critical times, because for Sri Lanka, the situation is very, very grave. And we are there in solidarity with them. And before I conclude, I would also like to thank the media that has come forth, because I think it is very important for you all to really support this cause, because it's going to affect each and every individual of different countries, and particularly the poorest of the poor, the women and children. Thank you. I want to say that the situation Sri Lanka is going through is not unique in the world. Actually, towards the end of 2022, 60% of low-income countries and 30% of emerging economy were experiencing or close to experience situations of debt and sustainability, with a very likely global crisis of debt. And in terms of austerity and other adjustment measures, in 2023, 143 countries are already implementing austerity measures. This is why I think it is worth looking at what has happened in other countries that, let us say, have been implementing for some time already austerity measures as a response to financial and economic crisis. They don't work. Austerity measures don't usually translate into higher growth and employment rates or less poverty. On the contrary, evidence shows that structural adjustment programs are linked to declines in economic growth, employment, debt sustainability, and equality. In addition, it has been explained by a number of UN treaty bodies and UN special rapporteurs, austerity measures hit women harder than men, and this implies discrimination against women and girls. The second point I want to make today is that not only state borrowers have human rights obligations towards their populations, all creditors, being private, bilateral, or multilateral creditors, also have human rights obligations with concrete implications, such as granting debt relief in order to free up fiscal space to safeguard the capacity of states to meet their human rights obligations. Sometimes, like it happened in Sri Lanka, the choice is about fully repaying creditors or ensuring the right to education, social protection, and food
of the population. And international law is very clear in terms of which rights should prevail when confronting this legal dilemma. Human rights should prevail. The last point I want to make is that it is important that for civil society to mobilize and coordinate its efforts to ensure that economic policies are human rights based. This can be achieved through a national coalition that acknowledges that fully repaying the debt at a certain point implies that a number of orthodox economic, fiscal, labor and tax policies are implemented with well-known adverse and regressive consequences on a number of sectors in the society. But these policies have in common the fact that are debt-related. I mean, orthodox policies such as fiscal consolidation and regressive tax reforms are implemented to fully repay the debt. And this needs to be confronted with a common position, a common and a comprehensive counter-narrative. My message here is that over-indebtedness involves every sector in the society, as over-indebtedness spills over a number of policies with negative consequences on human rights that are implemented by the government precisely to be able to have funds to fully repay the debt. This is why, again, debt relief is a substantial part of the solution and is also human rights grounded. Thank you.